Der Apfelgarten hinter dem Haus Waldenheim galt seit Jeher als wertloses Stuckland. Der Boden war steinig, die Boomalt and die Frucht klein and sauer. Deshalb verstand niemand, warum die Polizei im Oktober 1963 so lange grub. Zurst vermuten sie, nach alten Granaten zu suchen. Keine Berechung im Nachkriegsdeutschland. Doch als zwischen den Wurzeln des entferntesten Apfelbaums ein menschliches Schlüsselbein zum Vorschein kam, verstummt es im Dorf Wintersdorf. 2 Stunden später bargen es ein fast vollständiges Skelett. Es gab keine Kleidung, aber daneben lag ein alters beating dunkler Ledergürtel mit einer abgenutzten Messingschnell. Einer der polizeisten meint sofort, solch Gürtel seien Ende 1940 a Jahr an Eisenbahnarbeiter ausgegeben worden. Der Name Albrecht Waldenheim tauchen den Polizeiberichten nach nichts auf. Für sein Nachbarn war einfach ein stiller Mann mit einem ordentlich gestutzten Bart, der jeden Morgens selben seit das Haus verlie and abends ebenso still zurückkehrt. Sein Frau Irmgard begrüht sie stets Zurst, Lachelti, trug dunkel Kleider and ging regelmäßig in die Kirche. Ihr Haus stand am Dorfrand. Nichts aus Armet, sondern aus freier Wall, als sie 1949 dorthin sagen, war Wintersdorf ein Ort, an dem man keine untigen Fragen stellt. Der Krieg war gerade erst vorbei, jeder hat etwas zu verbergen, jeder hat etwas verloren. Albrecht kehrt an Ausscheichningen, an Freund und an den Wunsch, aber die Vergangenheit zu sprechen, von der Front zurück. Fand Arbeit im Lager einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, Arbeit tiet fleigig. Trank nie en nam nixt en den Dorfesten Thiel, Irmgard kam mit ihm ins Dorf, manch sagten, sie stam aus dem Saarland, and behaupteten, sie sei aus den Elsass. Sie wollt sich nicht weiter dazu jügern. Für die Frauen im Dorf war sie zu still, zu aufmerksam. Sie was genau, were mit wem Stritt, were wem Geld schuldet, and were mehr trank, als im Zustand. Die Männer spürten ein seltsam Spannung von ihr Ausgehen. Als keinten sie sich in ihrer Gegenwart nicht entspannen. Das erst verschwinden ihre Gnetz sich im Frühjahr 1950. Leonard Kruger, ein emeliger Aufseher eines Arbeitslagers, der sich nach dem Krieg unter falschem Namen in deren niedergelassen hat, verschwand. Die Suche nach ihm dauert nicht lange. Kruger war ein unangenehmer, streitsüchtiger Mann, und die Theorie, sei einfach in ein ander Gegend gesehen, erschien allen plausibel. Albrecht worked in diesen Tagen ruhiger als sonst. Niemand, das Albrecht in jenem Abend zum ersten Mal mit einem klaren Ziel in den Keller hinabstieg. Handelt nichts wat end. Ging methodisch vor, wie in einem Lagerhaus. Wag, pruft and rummt überflüssiges weg. Irmgard stand open and hört zu. Als als vorbei war, reicht sie im Wirtlos ein Saubershemd. Dennoch wurde es im Haus Waldenheim stiller als zuvo dort in den folgenden Jahren starben in Wintersdorf nach und nach Menschen. Einer ertrank im Fluss, ein weiterer Mensch starb unter einem eingestürzten Backen. Ein dritter verschwand auf dem Weg in ein Nachbardorf. Die Polizei nahm die Fakten auf, stellt aber keinen Zusammenhänger. Im Nachkriegsdeutschland workten desvel oft willkürlich. Albrecht matcht sich derweil Notizen. Keine Namen, war nichts sentimental, Daten, Ort, Wetterbedingungen. Irmgard half ihm, sich die Details zu merken. Sie sagt, Ordnung sei ein Form der Gerechtigkeit. Als 1963 das erst Skelett unter dem Apfelbaum gefunden wurde, stellt Irmgard ruhig 2 Tassen Kaffee auf den Tisch. Albrecht blickt aus dem Fenster und schult die Schritt der Polizeisten auf dem Kies. Was? Der Garten gibt nur das zurück. Was ihm so tief anvertraut wurde? Die Geschichte von Waldenheim begann sich gerade erst zu entfalten.
Albrecht Waldenheim wurde 1912 in der kleinen Stadt Oberammer nahe der Bayerischen Grenze geboren. Sein Vater war Schuhmacher, ein Präziser and strenger Mann, seine Mutter eine stille Frau, die oft lange schweigende am Fenster sah. Im Haus gab es keine Skandale, aber auch keine Wurm. Feller wurden nicht versehen und schwach galt als Beschämend. Albrecht wuchs zu einem ordentlichen Kind heran, faltit sein Sachen sorgfältig zusammen. Langsam und weit nie wie anderen. Als der Krieg begann, war 27 Jahre alt, walt nichts unbedingt an die Front. Versucht aber auch nichts, sich davor zu drucken. 1940 wurde unser Infanterie eingezogen, später zu einer Sicherungseinheit, die Konvoi und provisorisch Internierungslager eskortiert. Dort begriff Albrecht zum ersten Mal, dass Ordnung als rechtfertigen konnte. Asa, why die Lut die Beherrschung verloren, why sie schreien, why sie ander demütigten, und why immer ein Erklärung gefunden wurde. Ordnung, not when digget, seit dot Albrecht schlug keine Gefangenen. Prigt sich ihn. Prigt sich ihr Gesichter, ihr Betonungen, ihr Namen, ihr Gesten ihn. Besonders die Dürer, die Matchgenossen. Hielt sie verschwach. Nach dem Krieg waren es dies Menschen, die am häufigsten verschwanden, ihr Namen undirten und in Dörfern und Städten untertauchten. 1945 kehrt Albrecht zu nach Haus zurück. Sein Vater war im Jahr gestorben und sein Mutter ihr an Sohn nichts sofort wieder. Die Nachbarn buten in misstrauisch. Ihn Frontsoldat ohne Ausscheichningen erect Argwan. Versucht, Arbeit zu finden, dox Jeeds Malvorte gedemütigt. Mit Andy Tungen, Fragen, einem halbersigen Lackelm. Einmal wurde auf dem Markt öffentlich als Lagerit beschimpft. Albrecht reagierte nicht, aber in diesem Abend was sich die Hand, bis sie rot waren dort begegnet Irmgard 1947 in einer Unterkunft vertrieben. Sie vertielt Essen und sprach leise und höflich. Ihr Blick verweilt länger als Blick auf den Menschen. Albrecht bemerkt es sofort. Sie hört nicht auf die Wort, sondern auf die Stillzwischeninnen. Sie begannen zu reden. Nicht über Divergenheit, sondern über Ordnung, darüber. Why Menschen das in an Anvertraut sehr streng. 6 Monate später erritteten sie. On a Feier und on a GT. Irmgard bestend auf einem Haus am Stadtrand von Wintersdorf. Je weiter vom Zentrum, desto weniger Schulestig, seit sie und Albrecht nicht ohne zu fragen. Der erste Mord war keine spontane Einschbung. Es war ein bewusste Entscheidung. Leonard Kruger erkennt Albrechts Aufglied in seinem Gang in der Narb und seiner Hand. Grinst, lud ihn auf einen Drink ihn und redet zu viel. Albrecht begriff, wenn diesem Mann erlaubt, in seinen Häuser wohnen, were Divergenheit niemals ruhen dort im Keller latscht Krugers Unix. Dan fled Dan verstummte. Albrecht verhielt sich ruhig, fast distanziert. Empfand keine Freude, sondern Erleichterung. Die Welt wurde ihn wenig GEORDNET.DANACH erkannte das Wichtigst, erfolgt keine Schuldvoll. Spurt Precision, Irmgard sagt, es sei wichtig, sich jetzt Zeit zu lassen. Jeder Tat muss logisch begründet sein, sonst wird zu zusammenbrechen. Albrecht begann, Listen zu erstellen. Nicht auf Papier, sondern in seinem Kopf. Sah die Menschen nicht mehr als Individuen. Sah Funktionen, Feller, Vergengen Handlungen. Anfang der 1950 Jahr wusste bereits, das Wort sich nicht von selbst erledigen. Und war bereit, notfalls bis zum Ende zu gehen. Irmgard Waldenheim hat die Gabe, sich unauflegt zu verhalten. Sie wars war anwesend, drinkt sich aber nicht in den Vordergrund. Sie sprach leise, bewet sich zurückhaltend und lacht nie lange.
Man erinerte sich en sie als angenehm Frau, genau das. On a wider details. Das war ihr Großstück. Sie wurde 1918 in der Grenzweier-Regionen geboren, die häufig den Besitzer und die Namen wechselten. Ihr Vater war Buchhalter in einer Privatfabrik. Ihr Mutter die Tochter eines französischen Eisenbahnarbeiters. Im Haushalt wurden zwei Sprachen gesprochen und beiden Ländern wurde gleichermaßen Misstrauen entgegengebracht. Irmgard lernt schon als Kind ein Fake-Regel, versucht und keine Spuren hinterlässt, aber let, wenn die Kriegsarbeit sie wieder in Fabriken noch in Regierungsbüros, sie arbeitet in der Küche, zuerst in einem Obdachlosenheim, dann in Lagern für displaced persons. Dort lernt Irmgard das Wichtigste, Menschen in not sagen die Wahrheit. Nicht, weil es wollen, sondern weil es sonst niemand kann. Wusst, wer vor dem Krieg war gewesen war, wer seinen Namen geändert hat, wer sich hinter fremden Dokumenten versteckt. Gab dies Informationen nie preis. Hutit wie einen Schatz. Albrecht war für wieder Rettung noch lieb im Blitzensinn. A war passend. Zu glatt, zu leer im Inneren. Sich dem Richtigen Weg zu weitersetzen. Das erkennt sofort. Es stellt keine Fragen, wenn die Antworten logisch wären. Und Irmgard hat ihn Talent davor, als logisch erscheinen zu lassen. Nach dem ersten Mord sprach kein Wort de Trosties und stellt keine einzige Frage. Handelt einfach. Wasch die Wasch, schrubbt die Baden, rumpt den Keller auf. Am nächsten Morgen ging wie immer in die Kirche, als ein Nachbarin fragt, ob in der Nacht etwas Seltsames gehört habe, sah Irmgard leicht beherrscht und entsagt. Weißt du, hier ist es immer ruhig. Bestimmt den Zeitpunkt. Albrecht wollte die Menschen. Die Momente. Wenn ihn Dorfest war, wenn es zu regnen begann, als ihn verschwinden noch leicht als so viel abgeten werden konnt, lauscht gesprochen, Gerichten und Stimmungen. Wenn Gemmen so viel Fragen stellt, war Irmgard die erst. Die im einen Kuchen bracht oder im Haushalt half. Das zweite Opfer war Friedhelmaster, ein Emiliger Capo, der als Walkman in einem Sigwerk arbeitet. Irmgard lernt in durch seine Frau kennen und von seinen Gewohnheiten, Schwachen und Wegen. Am Tag des Mords hielt Albrecht absichtlich im Lagerhaus fest, damit ihn Alibi hat. Den Rest erledigte später, nachts, wenn das Dorf schlief. Nach dem dritten Todesfall schlug Irmgard vor, Aufzeichnungen zu führen. Keine schriftlichen, sondern mündlich. Merkt sich als, wann, wo, warum? Sagt, das geht nicht sehr zuverlässiger als Papier, weil es nicht gestohlen werden kann. Albrecht stimmt zu, dass Worte ein emotionslos, aber auf gegenseitigem Einverständnis beruhende Verbindung. Sprachen kaum zu Haus, verstanden sich aber mit nur einem Blick. Irmgard wusst, wann Albrecht offern und wann weitermachen sollt. Wusst, das Angstlärm war und Schweigen Schutz. Mit 50 begriff bereits. Die Gefahr kam nicht von außen, sondern von innen. Albrecht trat immer selbstsicher auf, manchmal zu selbstsicher. A glott and das System. Irmgard glott nur in Kontroll, und wenn die Polizei die Todesfall weiterhin als Unfall abtaa, war sich einer Sache sicher. Sollten Gemmels gefasst werden, war es kein Unfall. Es war ein Irrtum. Und war entschlossen, als zu tun, diesen Irrtum zu verhindern. Der Frühling 1950 in Wintersdorf war feucht und kalt. Der Boden war schwer, die Straßen matschig, und die Menschen blieben möglichst drinnen. Irmgard nannt dieses Wetter angenehm,
When Spuren von selbst verschwinden and Zugen lieber am Ofen sitzen, Leonard Kruger hat sich Kurzüber im Dorf niedergelassen. A stelt sich als Witwer vor, der vor dem Krieg im Eisenbahnbau gearbeitet hat. Sein Papier waren in Ordnung, aber es sprach zu selbstsicher, zu laut. Schnell wurde zu einer auffälligen Figur in der Gaststätte, nicht wegen seiner Freundlichkeit, sondern wegen seiner Angewohnheit, sein Gesprächspartner mit Witzen, die mit einem Lächeln halt, bloßstellen, LBS, in Erinnerungen an den Krieg zu schwelgen, obwohl die Details stets durcheinanderbracht, Albrecht erkennt in nichts sofort. Zorst en seiner Haltung, die bien breitbeinig, als Geher im der Gansraum, den in seinem Lachen, en schlieglich, als Kruger sein vernarbte Hand betrachtet en sagt, manch gesigter vergist man nie, nicht wahr, en diesem en schlug Kruger selbst einen Drink vor. A redit viel, ohne zu bemerken, why Albrechts Gesicht immer starrer wurde. Du tet an, das früher als einfacher war und das manch zu schnell zu richtern worden. Irmgard sah schweigen neben ihm und prägt sich jedes Wörtchen. Die Entscheidung fiel nicht sofort. Sie besprechen sie nicht laut. Albrecht hört einfach auf zu zweifeln. Irmgard bemerkt das und begann, sich vorzubereiten. 2 Tage später lud sie Kruger zu sich nach Hause, Blick am Innen beim Reparieren des an zu helfen. Sie wollt einen Zeitpunkt, in dem die Nachbarn am Markt in die Nachbarstadt gefahren waren. Kruger kam bereitwillig, bracht ein Flasch Billigenschnaps mit und schürzt etwas zu laut. Fällt sich im Haus wohl, fast weiterher im Haus. Der Keller war sauber und trocken. Albrecht hat zuver all unteigen Gegenstand weggeräumt. Als Kruger herunterkam, lacht auch immer. Verstummt erst, als merkt, dass der Ausgang nach oben versperrt war. Albrecht ließ sich Zeit, verhielt sich schweigend, langsam und wortlos. Kruger versucht zunächst zu verhandeln, dann drohte und rief schlieglich Namen, von denen glatt, sie heiten Bedeutung. Nichts davon fruchtet. Als vorbei war, kehrt still in den Kellerin. Albrecht stand einige Minuten da und lauscht einfach seinem Atem. Irmgard kam später herunter. Sie sah sich am Raum, nickt und sagt, das Wichtigste ist jetzt, das wir uns Zeit lassen. Sie liegen die Leech nicht im Haus zurück. In dieser Nacht, im Regen, trug Albrecht sie in den Garten. Die Erde war schwer, aber nachgiebig. A grub langsam und gleich als wurde ganz normal Arbeit verrichten. Irmgard stand neben der Laterne und achtet darauf, dass ihr Licht von der Straße aus nichts zu sehen war. Am nächsten Morgen bemerkt niemand im Dorf etwas. Kruger war zuletzt am Vorabend gesehen worden. Ein Woche später nahmen sie an, fort. Solch Leute waren schnell aufzuspüren, für Albrecht wurde dieser Mord am Wendepunkt. Erkennt, dass die Vergangenheit nichts nur erinnert, sondern auch korrigiert werden kann. Irmgard hingegen zog einen anderen Schluss. Wenn man es richtig anstellte, wird die Welt selbst helfen, die Spuren zu verwischen. Von diesem Tag an fragten sie sich nicht mehr kennen, sondern wann. Nach Leonhard-Kriegers Tod blieb das Leben in Wintersdorf unvergindert, und genau das überzut Albrecht, das sein Weg der Richtige war. Die Welt ließ keinen Widerstand. Sie akzeptierte das Geschehen so selbstverständlich wie Regen. Einen herabrollenden Bachen oder einen ertrinkenden im Fluss. Für Irmgard bestigt dies ihr Grundidee, Ordnung erregt kein Misstrauen. Wenn sie natürlich erscheint, sie sprachen nichts direkt über die Zukunft. Doch entwickelt sich zwischen ihnen ein stillschweigendes Einverständnis. Der Mord dürft kein plötzlicher Ausbruch oder Reitschied sein. Muss Teil ein System sein. Albrecht wollte Menschen aus seiner Vergangenheit,
Gene, die Einstein Uniform Getrogen, matched besessen oder einfach Strafreheit Genossen hatten. Irmgard untersucht die Gegenwart. Wo sie lebten, mit wem sie verkehrten. Why aufs Hennerend ihr verschwinden sein Word. Der zweite Desfall irregnet sich im Herbst 1951. Friedhelm Oster. Ihn Wachter im Sigwerk, war ihn Mann der Gewohnheit. Jeden Abend patrouilliert außer selben Zeit in der Gegend und nahm dann ein Abkürzung über einen alten Fluss entlang. Irmgard vor dies von seiner Frau, der sie beim Einkaufen haf. Und diesem Abend regnet es stark. Als Oster ausrutscht und ins Wasser fiel, hört niemand sein Schrei. 3 Tage später wurde sein Lichtfluss abwärts gefunden. Im Berichtsstand, Unfall, das Drittopfer war Gustav Neufeld, ein Emiliger Binder, der nach dem Krieg an Liz ins Kohler verkauft. War vorsichtig, misstrauisch, aber gierig. Irmgard arrangierte den Kauf einer Brennstofflieferung für die Genossenschaft. Ihn treffen wurde in einer verlassenen Scheune außerhalb des Dorfs Bart. Dort schlug Neufeld mit dem Kauf gegen einen Balken, so die Spatterfeststellung der Polizei. Albrecht sorgt davor, dass der Schlag überzeugend aussah. Jeder Mord unterschied sich vom vorherigen. Das war unerlässlich. Albrecht wusste, dass Wiederholung der Feind ist. A Genos den Prozess nichts, aber empfand Befriedigung in der Präzision. Irmgard sorgt derweil davor, dass es im Dorf immer ein Erklärung gab. Wenn die Leute anfingen zu tuscheln, war es die erst, die sich zu Wort meldet. In diesen Zeiten ist niemandem, 1950 vergeharten Vermisstenfalls am Alltag. Die Menschen hatten sich deren gewöhnt. Die Polizei erfasst die Fall, aber sie standen in keinem Zusammenhang. Unterschiedlich Ort, unterschiedlich Umstand, unterschiedlich Jahr. Nichts, was sich zu einer einzigen Kette verbinden ließ. Albrecht begann, innerlich Butch zu führen. Nichts aus Schalz, sondern aus Kontrollsucht. Wust, wie vielful nach Ausstanden. Irmgard hielt in manchmal Zurich, wenn sie ein Gefahr wittert. Einmal sagt sie, dieser hier ist noch nichts so weit. Sein Verschwinden wird auffallen. Albrecht stimmt zu. Vertraut ihren Berechnungen mehr als seinen eigenen Impulsen. Ihr Haus wurde zum Zentrum dieses Systems. Der Keller blieb sauber, der Garten gepflegt. Albrecht pflanzt neue Apfelbäume über die alten Pflanzlicher, ebnet die Erde und beobachtete ihr Wachstum. Irmgard sagt, es wird als so natürlich. Leben auf dem Tod, Dochs das System, why jeder Mechanismus verlangt ständig Precision. Und je länger es in Betrieb war, desto höher waren die Kosten von Fellern. Mit der 1950er Jahr fragt sich Albrecht zum ersten Mal, was war, wenn jemand so sorgfältig zullen wird dieser Gedanken steht in nichts. Bedeutet lediglich, dass eines Tages die Ordnung verteidigt werden muss. Der erst, dem das seltsam Muster auffiel, war kein Polizist aus Wintersdorf. Es war ein Alleinstehender, Kriminalhauptkommissar Joseph Reinhold, der 1956 nach der Auflösung einer Stuttgarter Abteilung in den Bezirk versetzt worden war. Kennt die der Flitzengepflogenheiten nicht. War mit den Bürgermeister nicht befreundet und betrachtete die Bericht daranders als ein Ansammlung von Zahlen. Nicht als Schicksal bekannter Gesichter. Reinhold bemerkt etwas Einfächs, so viel Unfgel für ihn zu kleins Gebiet. Ein ertrunkener Walkman, ein Stirs aus großer spurloses Verschwinden. Einzeln betrachtet nichts Unschwindliches. Zu Semengenem in Ergeben einen Boin ruhigenden hintergrund Alltag an. Die Unterlagen waren in schlechtem Zustand, manch Bericht hastig verfasst und detailarm. Die Nachkriegsjahr waren nix gerad vaterlich vergründlicht.
Dox Reinhold war ihn Sturman, began ein Chronologie on Zuligen, and bald bemerkte, das Allopfer Munner Mittleren Alters mit dubiosen Vergangenheiten and plötzlich oft aukenden neuen Lebensgeschichten, whereon die örtliche Polizei siegt wenig Begeistering für sein Interesse. Der Stationchef sagt unverblumt, sie suchen nach Geistern. Die Lut haben es Heierschwur. Reinhold nickt, gab aber nichts NACH data began mit Interviews. Ungezwungen, fast freundlich. A Jing Vonterzuter, trank Kaffee and hört zu. In Wintersdorf wurde as war vorsichtig, aber höflich empfangen. Irmgard Waldenheim begrüden mit ihrem gewandten Lächeln, bat ihm einen Platz und entstellt die Tas vorsichtig mit dem Henkel zu ihm hin. Leben sie schon lange hier. Fragte, Site 49, antwortet sie ohne zus eigern. Nach dem Krieg wollt ich Ruhe und Frieden. Albrecht reparierte gerade etwas im Garten. Groot beantwortet Kurs ein paar Fragen und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Reinhold bemerkt sein Ruhe, schenkt ihr aber keine Beachtung. Es gab viel solcher Loot im Dorf. Doch in Detail erregt die Aufmerksamkeit des Kommissars. Irmgard erinnerte sich zu genau und daten. Sie nannt Jahr, Jahreszahlen und sogar das Wetterpreis, wenn sie überlängst verstorben sprach. Ihr Gedächtnis war zu Preis für das gewöhnliche Dorfleben. Die mit langen Kommen nur langsam voran. Der Druck von oben war spürbar, niemand wollte Skandal. Deutschland bemüht sich Stabilität und Ordnung. Mans Auges vor, alte Sünden nicht wieder aufzuräumen. Mehrmals wurde Reinhold direkt angedeutet, dass sein Eifer seiner Karriere schaden könnte. Albrecht spürt unterdessen Einwilderung. Im vielen seltsamen Blick, Fragen und ein ungewöhnlich Detail verliefet auf. Auch Irmgard spürt es. Sie wurde versichtiger, verlieh seltener das Haus und knüpft keine neuen Bekanntschaften mehr. Ben sagt sie. Sie haben angefangen, unzuzulen. Albrecht verstand sofort. Hat keine Angst, aber zum ersten Mal seit vielen Jahren spürte ein Anspannung. Nicht in seinen Händen, sondern irgendwo tiefer, in der vertrauten Leer in seinem Inneren. Reinhold hat unterdessen sein erst Spur gefunden. Im Eisenbahnhof stieß auf einen Einträger einen Arbeitsgürtel, der bei einer früheren Verbegung entdeckt worden war. Der Gürtel entspricht der Beschreibung eines Gegenstands, der dem vermissten Kruger gehört hat. Damals hat man ihm keine Bedeutung beigemessen, nun aber schon. Die mit langen hatten noch keinen Namen, keine Adresse und keinen Verteigen. Aber sie hatten eine Form wie Albrecht besser als die meisten wusste, erfordert früher oder später immer Substanz. Ein Feller wirkt immer weniger wie ein Handling, sondern wie ein übersehenes kleines Detail. Albrecht verstand das theoretisch. Wusste das System nicht wegen schwerwiegender Fehler zu zusammenbrechen, sondern wegen übersehener Details. Deshalb glaubte Irmgard zum ersten Mal nicht. Als sie sagt, alles ist unter Kontrolle, doch schwieg. Das neue Ziel war Carlotto Becker, ein Emiliger Unteroffizier, der nach dem Krieg eine Stelle als Förster angenommen hat. Anders als sein Vorgänger war Becker vorsichtig, Zurich gesehen und hat kaum Kontakt zum Dorf. Sein Verschwinden fiel auf. Irmgard bestand darauf zu warten, doch Albrecht war sich sicher. Das zu langs warten ihn Risiko das telte in diesem Abend. Als Becker von seiner Patrouille zurückkehrt, hielt Albrecht in unter dem Vorwand einer Wagenpan an. Als ging schnell, zu schnell. Zum ersten Mal ließ sich Albrecht von der leiten, aber prüft wieder sein Taschen nach sein Schuh. War sich sicher, alles richtig gemacht zu haben. Die Leech war im Wald versteckt, in einem alten Bergwerk, das nur wenig kannten.
Bemerkt fu Spuren im Boden and Versicht, sie zu verwischen. Dox der Boden war trocken and es wet keen wind. Das war das Warnzeichen. Zwei Tage später wurde beider Polizeins eingestattet. Becker war nicht zur Arbeit erschienen. Galt als punktlich. Reinhold reagierte sofort. Ging persönlich in den Wald, untersucht die Wege und sprach mit den Forstern. Einer von ihnen wohnte Wagen spüren, wo keine sein sollten. Die Suche begann vorsichtig, fast unbemerkt. Die Polizei brach nicht in Huserin, sondern stellt Fragen. Immer häufiger, immer genauer. Spurt, wie sich die Stimmung veränderte. Die Menschen begannen sich zu erinnern. Jemand sagt, habe Becker mit Albrecht sprechen sehen. Jemand erinnerte sich, dass die Waldenheim so oft in dern aber nicht beteiligt gewesen waren. Die entscheidende Entdeckung war etwas, das Albrecht für unbedeutend gehalten hat. Ein Stoffitzen, der sich in einer Baumwurzel verfangen hat. Es war ein Fragment von Beckers Arbeitsjack. Es war Spuren von Maschinenlauf, demselben, das im Lager der Genossenschaft verwendet wurde. In der Albrecht Arbeite. Reinhold erkennt. Das war kein Zufall. Die Durchsuchung des Hauses in Waldenheim erfolgte unter dem Vorwand, die Nebengebäude zu überprüfen. Albrecht blieb ruhig. Tadellos. Dox im Keller bemerkt einer der Beamten ein unstimmigkeit, frisches Mauerwerk in der Wand, das nicht zum Alter des restlichen Fundaments passt. Dahinter fand man persönlich Gegenstand. Keine Leichen, hat darauf bestanden, als vorher zu entfernen, sondern Gürtel, Knöpfe, Dinge, die nicht aufgegenstanden sein konnten. Als Albrecht und abgeführt wurden, herrscht still im Dorf, niemand schrie, niemand weint, die Menschen blickten aus ihren Fenstern und erkannten, das, was sie für Nebenschlichkeiten gehalten hatten? Nun geschieht war dem Auto meldet sich zum ersten Mal zu Wort. Ich sagt dir Dox, war noch nicht so weit. Albrecht antwortet nicht. Start Gerados und spurt zum ersten Mal seit Jahren keine Lehr, sondern ein SCHWERE. Die Ermittlungen hatten die Jagdphase erreicht. Und es gab kein Entrinnen mehr. Die Verhaftung der Waldenheims war kein Aufsehen erregend des Iranes, kein Blitzlichtgewitter, keine Schrei, kein Widerstand, als verlief still, genau wie ihr Leben, genau dies stillborn Ruhigt Joseph Reinhold am Meissen, war keine Angst hat, ist entweder unschuldig oder hat sich längst mit seinem Schicksal abgefunden. Sie wurden getrennt wird. Albrecht wurde in einen kleinen Raum mit einem einzigen Fenster nahe der Deck geführt. Sah aufrecht da, die Hand auf den Blickstar. Die ersten Fragen beantwortete kurz und emotionslos. Wo gewesen war. Weder Arbeit, wenn kannte, so ziemlich jeden. Lug niet nixt, die opvergekken zu haben, Dox entwertet die Aussigen. Als sprachen sie nixt von Menschen, sondern von irgendwelchen Gegenständen. Reinhold walt einander Taktik. Abort nixt nach, präsentiert die Fakten, langsam, methodisch, sieht die im Keller gefundenen Gegenstand, Gürtel, Knöpfe, fragt nixt wem. Sondern warum sind sie hier? Albrecht schwieg. Verstand. Ihn Gestinies word nichts undern. Mit war es schwieriger. Sie lächelte. Sie sprach höflich. Manchmal mit Fühlend. Sie versicht. Das Gespräch auf Alltagsthemen zu lenken. Stellt Fragen, sprach über Ordnung, darüber, wie schwer es nach dem Krieg gewesen war. Dox Reinhold bemerkt, sobald das Gespräch auf konkret Daten kam, wurde ihr Stimmkultur. Der Wendepunkt war die Entdeckung im Garten.
Auf Reinholds Drängen wurde der Bagger zurückgebracht. Nix nur einer. 3. Die Arbeiten wurden unter Aufsicht von Gerichtsmeisenern durchgeführt. Unter dem zweiten Apfelbaum, der später als die anderen gepflanzt wurden war, fand man noch ein Fragment. Unter dem dritten ein weiter Skelett. Manch Überrest waren so ordentlich angeordnet, als das es wie eins auf gleich Bestattung ausgesehen hätte dort in der Erde fand man Stoffrest. Metallschnallen an ein Erkennungsmark mit einer kaum lesbaren Nummer. SIE wurde restauriert. Es gehört einem Mann, der seit 1946 offiziell als vermisst galt. DANACH brach die unfallfrei endgültig zusammen. Irmgard von der sich, Rende Naxen vers hört SIE auf Zulakalum. SIE sprach nun Prozeis and Nocturne, als Luz SIE einen Berichtov. SIE versicht, Albrecht als Anstifter and sich selbst als ein Frau Darza stellen, die einfach nur Angst hat. Dochs die Details verrieten SIE. Zu viel Wissen, zu viel Verwicklung. Albrecht sprach zum ersten Mal, als von den Funden an Garten erfuhr. Fragt nicht wie viel, oder were. Fragt, haben SIE als gefunden. Reinhold antwortet nicht. Das Genut, die mit langen dauerten Monat. Alte Archive wurden durchversteht, die Identitäten der Opfer verglichen. Längst vergessen geglaut Namen tauchten wieder auf. Das Bild wurde immer schlüssiger und erschreckend logisch. Im Herbst 1964 war der Fall Waldenheim bereit für den Prozess. Es handelt sich nicht mehr ein Mordserie. Es war ein System, das fast 15 Jahre lang existiert hat, still, Prozeis und unbemerkt, die Jad war bindet, die Ermittlungen begannen. Der Prozess gegen Albrecht und Irmgard Waldenheim begann Anfang 1965 in München. Der Gerichtssaal war gefüllt mit Journalisten, Angehörigen der Opfer und Schuldigen. Die Atmosphäre war bedrückend, die Menschen waren nicht nur gekommen, das Urteil zu hören, sondern auch, die Schwere stillen Bessen zu spüren. Das so viel unter dem Schleier des Alltags gelauert hat. Albrecht und Irmgard trafen in Begleitung im Gerichtsjudin. SIE gingen langsam und gleichgig, ohne Blick auszutauschen. Vielen Erschiner ruhen natürlich. Zugen erkannten SIE sofort. SIE waren dieselben ruhigen, ordentlichen Menschen, die Jahrelang unter ihren Nachbarn gelitten hatten. Scheinbar harmlos. Der Staatsanwalt begann mit einer Abfolge der Ereignis. Siegt Fotos der gefundenen Leichenteile, der persönlichen Gegenstände der Opfer, Langkarten und Albrechtsnotizen. Beschrieb jeden Mord detailliert und betonte die Vorbereitung, die Konsequenz und die Systematik der Taten. Dies Menschen waren keine zufälligen Opfer, sagte, ihr Verschwinden war akribisch geplant. Jedem Ort hinterließ ein Spur, die direkt zum Angeklagten fort. Albrecht hört Schweigen zu. Blickt ausdruckslos zu Boden, gelegentlich habe den Blick und sah Irmgard kurz an, ein kalte, emotionslos Bestätigung, dass SIE gemeinsam gehandelt hatten. Irmgard hingegen versicht. Die schut auf die Umstand, den Zeitdruck und Albrechts Psyche abzuwälzen. SIE sprach leise und zurückhaltend, dochs ihr Selbstvertrauen schwand. Als der Staatsanwalt Beweis für ihre Anwesenheit tattert, auf Zeichnungen ihrer Gespräch und Aussagen von Nachbarn vorlegt. Ich bin nur meinem Mann gefolgt, wiederholt SIE. Dochs ihr Wort klangen hohl, Jedes Dokument. Jedes Detail weiterlegt dies Version. Die Verteidigung versicht. Mit psychologischen Argumenten zu punkten. Albrecht sei Einblick vom Krieg traumatisiert, Irmgard unter dem Einfluss ihres Manns. Dochs zugen, die den Verbrechen nahestanden, und die Logik des Mordsystems selbst entschärften dies Argumente. Jeder vermeintlich Zufall erwies sich angesichts der Beweilung als haltlos. Reinholds Aussage war von entscheidender Bedeutung.
schildert detailliert die Vorgehensweise der Waldenheims, die Oswalder Opfer, die Spurenverwischung, den genauens Eidpunkt und die Umstand, das Fällen emotionaler Impuls. Siegt ein Kart des Dorfs mit markierten Grügbern und den zeitlichen Zusammenhangswischen verschwinden und gefundenen Gegenständen. Richter, Geschworien und Fendlichkeit verstanden. Sie hatten es nicht mit Psychopathen zu tun, sondern mit einem sorgfältig organisierten System von Makredern. Nach mehrwöchigen Verhandlungen beriet die Jury. Ihr Urteil war eindeutig, beide waren schuldig. Das Urteil wurde öffentlich verkündet. Die Waldenheims wurden dem damals geltenden Westdeutschen Recht durch den Strang hingerichtet, obwohl die öffentliche Meinung gespalten war. Manche glaubten, die des Schweigens hätten sie zu einer der ihren gemacht, und ihr Tod erschien ihnen zu hart. Andere sahen darin die Gerechtigkeit, die nach Jahren der Straflosigkeit endlich wieder hergestellt war. Als das Urteil verlesen wurde, blickt Irmgard Albrecht an. Sie weint nicht. Auche Schwieg. Sie wussten, dass all die Plein, die Listen, das System, das sie aufgebaut hatten, in einem Augenblick zerfallen waren. Die still im Gerichtssaal war fast greifbar. Nach dem Prozess wurden sie in ein Selber legt. Die Welt, die sie still und methodisch aufgebaut hatten, war verschwunden, zusammen mit den Beweismitteln und den Erinnerungen ihrer Nachbarn. Hales, was blieb, war die kalte, logische Lehre, die sie einst über alles geschätzt hatten. Die Hinrichtung fand im Frühjahr 1966 statt. Der Frühmorgen war klar und windstill. Nur wären selten Wolken verdeckten die Sonne. Begleitet von Schritten Albrecht und Irmgard die Schmalensteinstufen zum separaten Gefängnis gubbed hinauf, wo die Todesstrafe auf sie wartet. Ihr Gesichter waren ausdruckslos, ihr Augen kalt. Kein Muskel rührt sich, keine Tränen ran über ihr Wangen, daten Gefängnis gab es keine überflüssigen Wort. Die verurteilten schwiegen bis zum Schluss, so sie ihr ganzes Leben gelett hatten. Für sie war der Tod nur ein weiterer Punkt in der Ordnung der Dinge, wie das Ausfüllen der Lücken in einer Tabelle. Die sie Jarreling im Kopf geführt hatten, dort in Wintersdorf kehrt allmählich der Alltag zurück. Die Menschen sprachen über den Prozess, die Fund im Garten, die längst vergangenen Vermisstenfall und stellten schließlich einen Zusammenhang. Ein Gefühl der Erleichterung, aber auch ein kalter Schrecken, durchdrang das Dorf. Why konnte das BSE so still und friedlich in deren existieren und Jarreling unentdeckt bleiben? Der verblieben Apfelgarten wurde zum Symbol nicht nur der Verbrechen, sondern auch verborgener Wahrheiten. Die Boom, unter denen die Opfer begraben waren, erholten sich allmählich. Das Land fleckt sie und versiegt, die Vergangenheit zu verbergen. Doch die Erinnerung an dies Ereignis lebt in den Menschen weiter. Manchmal fanden spielend Kinder zwischen den Apfelbäumen Fragmente alter Gürteloder Nupfi. Dies antiken Gegenstand erinnerten sie daran, dass still nicht immer Frieden bedeutet, und das Ordnung tadlich sein kann. Die Geschichte von Waldenheim fand Eingang in Archiv. Lehrbucher Vermittler und wurde in forensischen Kursen behandelt. Sie wurde zum Beispiel davor, wie systematisches und Kults Kalkul selbst in den stillsten Winkeln des Lands existieren kann, und dass das BSE nicht immer laut ist. Es ist still, methodisch und unbemerkt, bis jemand beschliet. Sunter such en dot in der letzten Schien ist der Apfelgarten wieder leer. Das Land ist eben, die Boom hochgewachsen. Ihrs Weige wegen sich sanftem Wind. Die Still ist fast greifbar, und irgendwo unter den Wurzeln eines alten Apfelbaums finden sich Spuren, der Beweis, dass die Welt das BSE lange Zeit als normal hinnahm und die Ordnung. Die Albrecht und Irmgard herrichten, keine Illusion.
sondern relet war dot so die Geschichte einstillen, systematischen, beinahe perfekten Killerpairs. Das fast funktioniert lang mit Kultur Precision sein Taten beging and ein Leer hinterlieu. Die Welt spurt, aber nichts erklären kommt. En der Geschichte.